True. Oh, it's good first game. Like, especially I like the way that our game progressed. We have like lots of new players, and obviously there's always adjustment to be made. So like, real pleased with the effort, and like it's just one of one of those preseason games where you want to see where like as a team you need to improve, and at the same time on the individual basis it's basically the same thing. So it was a good game, and congrats to Loco for a good game. В целом хорошая игра, В целом хорошая игра, поздравляем Локомотив с победой. У нас много новых игроков, у нас новая команда, новый сезон, и, собственно, мы что-то отрабатывали в индивидуальном порядке, что-то по тактике. Естественно, не все получилось, но в целом одна из обычных предсезонных игр. Oh, I think it was a typical preseason game. It was a very evenly played game, a little sporadic and a little frenetic at times, but lots of effort, certainly from both teams' standpoint. Decent game. Да, как вы сказали, это была предсезонная игра. Ребята бились, обе команды сегодня старались, показали неплохую игру в целом. Насколько Боб рад, что еще один канадский тренер появился в КХЛ, и какой он даст главный совет Крейгу, как адаптироваться в этой лиге? I'm real happy. McT has a long history in the NHL, and obviously it's always a great challenge. I went through this in Switzerland last year over here with Avangard, and McT will be in the same situation. I think that we always exchange when we see each other, whether it's Kurt Fraser in Kunlun, but I think more importantly is that we're here to enjoy a different style of hockey. We need to adjust a little bit, players need to adjust, but at the same time we're very fortunate because we're competing in a great hockey league in a great country. So I go by my experience last year. I had lots of fun, and I met Craig in an airport not very long ago, and we had a little chat, and I told him that it would be a great experience for himself. Собственно, естественно, Боб проходил через то же самое, что и Крейг, который имеет довольно большой опыт в НХЛ. Боб проходил через это в Швейцарии или здесь в прошлом сезоне. И главное, конечно, это, что мы встречаемся, обмениваемся, наслаждаемся разными стилями игры, да, то есть это мы все служим хоккею, развиваем хоккей, и, вот, собственно, это главное. Коллеги, есть ли еще вопросы? С Крейгу надолго ли выбыл до Коста? He's just going to be out a couple more games, I feel. Soft tissue injury, tough to put a solid timetable on it, but it doesn't look at this point that it'll be too much more than a couple more games. Мы рассчитываем, что только пару игр он пропустит. Там никакой серьезной травмы у него нет, но сложно сейчас что-то сказать, так что посмотрим. Может, будет больше, чем пару игр. Вопрос к Крейгу. Одно из главных приобретений Локомотива летом — это Антон Ландер, с которым они знакомы были в НХЛ. Как он оценит этот трансфер, его летнюю работу, и вот сегодня первый матч, 2 очка они набрали?
I think Anton was an excellent signing by the team. I know Anton from my days in Edmonton with the Oilers. The consistency and the high level compete and the talent level are exceptional. And he showed it again tonight. That's the type of game that you can expect out of him night in and night out. Я считаю, что для Локомотива это хорошее приобретение. Я знаю, да, его по работе вместе в Эдмонтоне. Я считаю, что он каждую игру борется, проводит серьезно, играет очень умно. И я считаю, что он Локомотиву сильно поможет в этом году. Question to Bob. Will we see Andegeta on this tournament? We will see him like in a few days. He's still with the Swiss national team, just like Artyom Manyukin. So like as soon as he's gonna get back, but I don't think that we're gonna see him in this tournament. I think that like maybe tomorrow I have the answer. I have it in the office. I know when he's coming back, but I guess that his arrival back to our team, corresponds with our departure back to Moscow. So he'll definitely play in St. Petersburg. Вопрос был о Андрегетто, сможет ли он сыграть на этом турнире. Боб ответил, что скорее всего нет, потому что он сейчас находится со швейцарской национальной сборной, ну как Манукян в олимпийской сборной. И все зависит от того, когда мы полетим, будем возвращаться в Москву. Так что скорее всего в Санкт-Петербурге он сыграет. Крейгу Мактавишу, Ретти играл в Эдмонтоне, Ландер, да, вот Денис Гребешков в Эдмонтоне играл. Эдмонтон выбрал на последнем драйве, по-моему, 3 русских, и все это случилось с приходом Крейга Мактавиша. Можно ли сказать, что Локомотив и Эдмонтон клубы побратимы? Будут такой тесная у них взаимосвязь? I don't know about that. I think we have a mutual admiration for good, solid characters and hockey players. But yeah, I think it's more a coincidence than anything else that there is that connection with the Oilers. Я думаю, что это больше случайность, да, чем что-либо еще между, то, что случилось между Локомотивом и Oilers. Просто хороших ребят выбираем, хороших игроков. Спасибо. Nice to see you, Bob. Everything good?